Hello students, Namaste ಎಲ್ರಿಗೂ. Welcome to Computer Science online class, first year. We are in chapter 2. Myself Abhishek Kumar from the Department of Computer Science, Vivekananda Puttur. ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ keyboard, mouse, after that joystick we studied. After that, in next class we studied a concept called output devices. That is first one monitor andre ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After that we studied another concept, that is one more output device is speaker ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇನ್ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಅದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಅನ್ ಮೂವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನದೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ? ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ? ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ನದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you may heard two word, one is soft copy, another one is hard copy. Soft copy ಮತ್ತು hard copy ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ? ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಓಕೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ? ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್? ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಮೂವಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, okay? If I store movie or music or image, pictures in a pen drive or in my laptop means that's called soft copy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ? ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್, ನನಗದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಬುಕ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ book my show, okay? book my show or if in Paytm, if you booked a ticket using these platforms, they will send a ticket, right? That is a ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್, ಓಕೆ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್? ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ?
That's our today's concept. That is nothing but printer. Okay, as the name indicating, printer means it is a output device produce ಮಾಡುತ್ತೆ text or images or a graphic pictures in a paper. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಟೂಲ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Printer, write the definition, students. Printer is an output device that print text or images on paper. I already told the definition of printer, right? Printer means it is a type of output device. ಒಂದು output devices ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್. That concept is called hard copy, and the data present in memory is called soft copy. See, I already wrote data present in the memory is called as soft copy, right? A picture, if you clicked using your mobile phone, that will stored in your SD card or internal memory, yes or no? Or you can store it in pen drive or laptop. The picture or that data or that program is called soft copy. ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆದದನ್ನು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನನಗೊಂದು ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. Right, this is very important, soft copy or hard copy. Okay, for 1 mark. See, data present in the paper is called hard copy. Simple. Okay, simple concept. Data, the A, B, C, D, E, F is, okay, something letter or some line or word is present in a paper means that concept is called hard copy. Adhan hard copy anta karitare. If the data is present in a memory, then it's called soft copy. Write these 3 points. Okay. The first one, printer is an output device that prints text or images on paper. And next one, data present in the memory is called as soft copy, and if the data present in a paper is called, then the concept is called hard copy. Write it. Yeah, I hope there is no doubt or there is no confusion in these 3 concepts, right? Printer ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಉಂಟು ನಾವು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು 2 types. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಮೇನ್ 2 categories or 2 types of printer. One is impact printer and second one is non-impact printer. 2 ಟೈಪಿನ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿವೆ. The first one, impact printer. Second one, non-impact printer. ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ 2 types. The first one is impact printer, second one is non-impact printer. Again, in impact printer we have 2 types of printer. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ 2 ಟೈಪಿನ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪಿನ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ 2 types, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸಿ,
Impact printer, in olden days the people may use these type of the printer. Okay, impact printer no olden days ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, and even nowadays also impact printer are in market. Okay, market ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ and ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Impact as the name only indicating, impact ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ನಾಯ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆ ಥರ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ LIC ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, LIC ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ they will get the receipt. Okay, that sound you know, I guess, ಟಕ್ 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 ಟ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, LIC ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡೌನಿಂದ ಅಪ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬಲ್ಕಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ನಾಯ್ಸಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಶೀಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸಿ, there are two types of printer. One is impact printer and another one is non-impact printer. In impact printer there are again two types. One is line printer and dot printer anta ide. Non-impact printer alli three types ide: inkjet, laser, thermal. Okay, see, printer annu eradu type agi categorize madidare. Okay, there are two types of printer. The first one is impact printer and second one is non-impact printer. Again in impact printer we have line printer and next one dot printer. Line printer, dot printer. Okay, name only indicating line printer, dot printer. Non-impact printer, three types of printer: inkjet, laser, thermal printer. ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. Yes, before that there is a concept, very very important concept students, characteristics of impact printer. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಆರ್ LIC ಪ್ರಿಂಟರ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್, ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ if it is not in a very good clarity means you can search in Google Images. Okay, Google Images or in YouTube, just check printer images. Okay, that means impact printer images ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ that two picture is there, right? ಆ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಯಾ, characteristics of impact printer. Yes, I already told. Okay, I already told the first characteristic is there is a relationship between a printer and a sheet paper or a printer and a passbook. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ there is a relationship ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟರ್
ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎಗೇನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ವೆನ್ ಐ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಪುಷ್ ಎ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅದರ ಪೇಪರ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ in non-impact printer the concept is not like that. We will study in next concept. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ there is a contact. ಓಕೆ, 100% ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ with the passbook or with the book or with the sheet paper to the ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆ ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಜೊತೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಸ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ, ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, CPS. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, just take example. Okay, my height is, okay, my height is, so just I'm giving example. Okay, my height is 5.3 kilometer. Whether it is right? No. Okay, my height is 5.3 liters. Whether it is correct? No. Okay, my height is 5.2 kgs. Whether it is correct? No. Right? See, there is some standard. Okay, standard is present to tell some what measures. ನಮಗೆ ಮೆಷರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, just ask, okay, I need 2 liters of onion. Whether they will provide you? No. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ನೋ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 2 liters of onion ಅಂದರೆ ಏನು? 2 ಲೀಟರ್ ಆನಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ನೋ. ಆರ್ 2 liters ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ, ಹಾಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ನೋ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್? kg, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ, to printer there is a measure called character per second. Okay, for the impact printer that is a measure called character per second. ಪ್ರಿಂಟರಿಗೂ ಸಹ ಪೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆಷರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 60 seconds ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ 60 seconds, ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 minutes ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. Once again, I will repeat these 6 or 5 points, students. Very, very important for your exam. Characteristics of impact printer. Please be in mind that the picture ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. So, as the name only indicating, impact printer means there is a physical contact between the sheet paper or a printer or a book with the printer. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ CPS, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, measured in kg, measured in liter, measured in feet. It's not like that. ಓಕೆ, ಫೀಟ್, kg, ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳು, ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಶೀಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ABCD till Z. ಓಕೆ, A is a character, B is a character, C is a character. Like that, per second, how many character that printer will produce? That is very important.
ಓಕೆ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ ABCDEFGH ಜನಕ 20 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಷರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆನಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆನಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಲ್ it will provide the output within a fraction of second. That means 30 character per second. Just example. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದು 20 character per second. So tell me which printer is very best? Yes, 100% that is Canon printer. ಯಾಕೆ? Because Canon printer will produce 30 character per second. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 10 ಲೆಟರ್ನ ಎಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಎಟ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ characters per second, measured in character per second, and it is very slow. Very, very important. Please write these 5 or 6 points. Very, very important. Characters of impact printer. First one, there is a physical contact with the paper. Paper na jote there is a physical contact. The next one is it is slow, it is low cost. After that it is very noisy. Next one is measured in character per second. Yeah, it's do not support transparencies. Since they are mechanical in nature, they tend to be slow. Tumba slow ಆಗಿರುತ್ತೆ. Very, very important. Yes, right. We will move on to the next concept. Tell me students, we studied characteristic of impact printer. So what is the next concept may present? ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು next concept? That's 100% characteristics of non-impact printer. Okay, non-impact printer ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. See, I hope in today's technological world or in today's world we have this type of the printer. Howda? If you go to office or if you go to college, laboratory, or if you go to other places, okay, ಕೆಲವು ticket booking counter ಆಗಿರ್ಬೋದು, there we can find these type of the printer. Or in studios, okay, in studios they have these type of the printer, that is called non-impact printer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಹೈ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆನಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10,000, 9,000 to 12,000 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, we will study that concept. Okay, yeah. See, in non-impact printer, in impact printer, there is a relationship, there is a contact between the printer and a sheet, or a printer and a book. Book ಮತ್ತೆ ಶೀಟಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ there is no streaking mechanism involved. There is no a contact between the book and sheet paper and printer. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಐ ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ ಪ್ರಿಂಟರ್. ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್. Yes, of course. Okay, for that reason we are using non-impact printer. It will provide very very high quality graphics. Yeah, if you saw that Canon printers and all, it will produce a very high quality printer. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, that means it not only produce black and white or a mono color ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್. ಯಾ, that's very important. See, in last slide, yeah, measured in character per second. Measured in character per second. But what happens in non-impact printer? Measured in dots per inches.
character per second, dots per inches. What is that DPI, dots per inches? See, I'm repeating, character per second means per second how many character that impact printer will produce. That is the concept. Dots per inch means ಒಂದು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. In non-impact printer, it is measured using dots per inches, as well as speed is calculated by the number of pages per minute. ಒಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is the measure we are using in non-impact printer. In impact printer, the measure is character per second. Yes, right? Or kilometer. No, right? Kilometer, feet, ಇದು ಯಾವುದೇ ಮೆಷರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಷರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, PPM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 or 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ 5 or 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. There is no striking mechanism involved, produce high quality graphics, impact printer support transparencies, measured in dots per inches, speed is calculated by the number of pages per minute, and last one, cannot print multi-part forms. That's not important for you. The first 5 point is very important. Yes, I hope you got information about characteristics of impact printer and non-impact printer. Next, we are going to see about the types of printer. I hope for today's class the information is enough, I guess. Okay, but see students, the characteristics of impact and non-impact printer is very very important. Okay, first year alli nimage second chapter idu tumba important agirutte. Mattond sala study ಮಾಡಿ, and if you have any doubt, please contact me. Okay, I hope you got some information or some knowledge about characteristic of printers. Okay, once again we will refresh it. Today we studied the concept called output device or input device. Input device printer, right? Yeah, sorry, it's not input device, it's a output device. Printer is the output device. In output device we studied 1 marks question, that is soft copy andre enu, hard copy andre enu anta study ಮಾಡಿದ್ವಿ. After that types of printer study ಮಾಡಿದ್ವಿ, and in types of printer we studied characteristics of impact printer and non impact printer. Okay, just ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ in your mind that photo or the image should be present. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಆರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.